Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pogtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldo ning nano na pong Aldo ngeni. It's Wednesday, Miyerkules, keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ini naman po yamong Jin, pasibayon kay kayong matyaga. Matyaga? At pagtyagan akakwentuhan king Aldong iti. Totoo naman, mapibabata naman po talaga yamong Jin. Nung yung pisasabyan na mo, deng mami lang Pokemon yata king katedral. Mm-hmm. Popang. Anong karakal lang popang. Bibilangan dala, pati mirarasla po king kwarto yung among ni. Awa? I am plagued by Pokemon. Invade dapat kwarto ng at among. Nung karakal hanggang alas 3 ng ganing Aldo, umulan at umaraw. Tutupin. Mag-enjoy lang yung harap. Bala ko mo among nang kay, syempre istong madidisoras tamo po kay king radio station. Andi, feeling ko na mo, oras ning pamanuli ning disenteng babae ni ako, halos kapitangan bengi. Ot, karas korap katedral, atin magrali kay ni ako. Bala binggit kayang keng homily ko niyang misan. And some people got the impression yara, actually timig-text ka na ako gyan keng Facebook. Ayaw mo nga na, kontra ko puwata burireng. No, ako, in fact, I am entertained and amused by how these people, mo na lang ako kabilidad din tao, sagli, they can start a gimmick makanyan eh. And then, ati pundo rin tao. And, in fact, I am enjoying, ingakakit ko pinne. Oneng, nung sasabihan ko mo, no, I don't mind at all. Tangara, napong karakal din, nakuping katula po, talulob ko kukot ng kulo, nanunuray nga rakapyo nga ko, umekakompleto na kay lila. Yung sasabihan ko mo, as long as you don't, ay ela mo maging anggam mo ka rin eh. Yung sinabi ko pin, nung magyuta mong maging interesadong managal Pokemon. Hindi, ito makanya na bagay eh. Di kabita mo naman tan diligence sa itakempa magdulap king mayap. Di mas masanteng ne. No, I don't join the makiabe karetang sabi laeyo gagawan po na Pokemon stop den ke kaming no, it's there geware musa na po tang deng tao king kilumpisan ban po ta karelaman yan. No. Basta nung sinimba kayo, kay bayo sinimba, mandakap kayo, no problem. Basta, yung kudarak pa yung kudarak pang kingkilom ng pisaban. Ayan. Yung makatula talaga kay katamo, istong atin game sa makanyan, saguli, makiabe tamo po eh. Very good tamo niya mong itang keng social. Yes. We're a very sociable people. Right. Anapin, in mismong pa mag-jeep, atin metong westerner, European yung sinabi. First time nang munta Pilipinas ka, no? Kay ba't sa yung jeep? Anang makanyan? It's a very, very social vehicle. It's a very social form of transport. Indeed, yes. Di itam naman mauling nanong social kasi we take it for granted. Kabait mo. Tukira ka, mag-jeep ka. Ganang kay bata na kasi ta kanong trust system mo munang dili. O mo munang dili, potang makasakay kan jeep, miarap kayo. Mo itang kareng bus, makairap laking arap. Yes. Den gulot da rin kasakay mo ilang kayarap mo. Kaya ba't po tang mamasay? Trust system. Hewari, pakiyabot yun po, pakiduang yun po yung bayad ko. Potang kabalik na ning sukli, pasa-pasa mo naman. Kaya ba't kanita, miras naman kayong nung kanino ya dapat. Parang kulang? Wala naman po siguro. Malagad din atin mangupit ka rin. Patay sukling 75-50 niya mo. Kupit siyang 25 centimas. So, ito very social beings tamong Filipinos. And, iniya mong, ingkutang-kut, nano pong milyari napon keng mumunan diling Aldo naning novena. Kasi, niya lumabas ko karakalatao, nano ng oras kembeng ito. Yeah. Denke katamong moments with Mary are so well attended, no? Interspersed in between mo naman ating daratang
But it is understandable nung pangaras na naning bengit. Ang after the 6:30 mass, Opo. patangkay, mapila na lang. Ala nang old, siyempre, yung bengi, nyapin nga ako, we close the cathedral at 10. Uling, nung palwatan may, you Pila na also lang, expect people to rest. No? Opo. Anyway, they have all those 3 moments with Mary the whole day. Ne? Then morning masses are so well attended. Miglanya kami napon, there were about 64. Then may lanya. First day The pa. first day. Nandin pretty much the same number but higher siguro. Detang nandin eh. Kay but confessions sasabihan na nga pong Rani enemy singap-singap. Aru. Nanya, well, ako adwa ka tamo nga, may kasahop na po, no, dipin nga tintamong Yes, meet, event. tintang seminar kenin, eh. Pero pota kanyan, then we will sit down. Nung pilala rin abutan mi, from 3 to 5, kasi atin ang tutuking schedule, kay ba naman nitan, eh. Pero ing maragulan na confession is bukas bengi. After Uling the Thursday. Thursday, Opo. First Thursday. then pong kapatad na paring kinumbira, ampo rin kapatad na pari keniking bikaryado na ning San Juan Maria Vianney. Talad-taran tala po, tamakiramdam la sakali yakalingwan da. Sige Yapong Manny de Leon. Ay, Manny Santa Linwala yung Manny de Leon. Mabibay Manny de Leon. Po tayo Ay. lakadya po. Oh boy. Manny Santa Maria. Pares pa San Guillermo Bacolor. Yamong Garu Panlilyo ing Kura Parok rector naning Shrine of Our Lady Karen King Kabetikan. Iamong to call this iamong Santa Lucia. Iamong Dixie. Parokyana Santa Lucia, ing San Jose, pare si among Father Valencia. Kay bat iamong ing King San Isidro Parish ning Bacolor. Father Bong Garcia. Ne, kay bat ikam King Cathedral. So po tamong ne, panayan na kayo, kaya beda rin nga, pang kapatad tampari. Bukas. Pakayanan tayong Kapampangan. Oh, yan. Kumayanin na naman kanya ng Pampanga. Uling, nakalang mangumpisal. Nakalang manugse kasalanan. Ayan. Sundo tala po rin kay katamong pipagkwentuan. Dening devotions. Question tamo po, parang ening aldo ngay ni. Atin kayong pagdebosyonan. Anti mo kanina, itang every year piya dyan niya. Text yula po kareng numbers tamo nga rin ni. For smart subscribers, 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0915-954-1303. And for Sun subscribers, 0923-231-4124. Text nila po kabang makabreak kami. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita na
Magbalik tamo po ngeni king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM inke katamong Archdiocese and Radio Station among jing. Yes. Karakal questions po napon pero ining meto nga interesting question. Apalagi ko dakala reng question mo naman kanini. O ba't kano karakal Rey ng kokoronahan? Adi Miss Universe po ne. Areng crowned statues of Mary. Opo, kasi ing sikat ewari rening Virhen apag Piestan da Peña Francia istong one whole week yata ito istong mumuli la rin Bicolano. Akit mo na len, timo, tsuka Manila. Maliswas la, papunta langan ka rin bus stations. Istong malapit na ing amanwandang Coronation. sa uuwi sa ina, hara kanita, king Our Lady of Peña Francia. Ining Nuestra Señora de Caridad ning La Union, aguo. Actually, dakala po nanulareng pilalareng crowned images na more than 30 la po Right. of the whole Philippines. Okay. So, when it comes to crowning of the images, actually, muitang crowning of the image of the Blessed Mother, inclusive yan keng code o keng katamong practice. In the crowning of an image requires papal sanction. Meaning among An kailangan approval daning Papa. It has anya piningaus da kareng makanyan po tang officially crowned la with acknowledgement with the sanction from Rome or by the Holy See or by the Pope or by nga retang hausan dang canons of St. Peter. Kay ilareng mag-grant king privilege then hausan daneng canonical coronation. So, anyapin po pala yung kay katamo is to sabihan tamo, uy, in canonically crowned yan, aniwa yung replica yata mo. Buri na sabihan, during the time, 1956 ya po ita, niyang may koronahan niya, yapin mismo ita yung may gamit. Yes. So, Actually, when the in practice is when you have itong may crown niya, into two na yung practice talaga, when an image is crowned, that crown remains on the head of the Wow. iya po dapat milala ko. Dapat talya. Buri sabihan, malyaring isinop, malyaring... Yes. Once placed there, the crown remains permanently on the statues. On the statue. Yes. Aro, tamo That's balik. a long... kasi niya pang kinround men Wari, once... bala mo kasi it is reminiscent of the crowning is yanay ta. Forever, yeah. Because you don't, tanang mang kalupa ring keng human kaya katamo kaya ti koronanda kapot ang kay kuwanandem pa si Bayo. Itang Yung every itang year Miss Universe sa misamsaman lang corona na Maliya po kasi in-announce hanyapin. Anya, keng, of course, keng indong birhen, no? That would be a, balawo mo, it's significant of the fact na, hey, the crowning of Mary is not just like a secular crowning. Okay. It is a title that she keeps forever. Mas matas siya talaga. Palak yang mas matas a balor o mas matas siya timbang napin. Ru among atandanan ko itang napon kay seminar tamo itang amanuan ng Father Venus ne. Yung religious images religious symbols iba yan. Hindi yan basta-basta. Kaya may magwawala talaga pag nilapastangan mo, anay. Alright, totoo. Oh, so ngeni relate kayong bigla wapin. In corona na yung Abang kay katamong. pinitang may ito nga artista. Itang nanuyangan kay ng... Nanong pengawa ng kabastusan under the guise or under pretext na mo. Artistry. Of artistic freedom. Ginamit nila rawa na ning Nazareno. Jesus. Kay ba't pindi na ning phallic symbols. Yes. The natural, you are offending the devotees, millions of them. Ayan, anyapin. In the same way, itang kanyan pong makiramdam, alayo po kay Radrini napon. Pisasabihan niya po ini off the air. Kaya ning metong seminar. So, yung sasabihan ng Father Venus, balutan naman yan. Pero kailangan niyang ma-articulate among Ita pong in religious symbolism, aliwaya halaga yan. Aliwaya timbang. Nung atin kang corona na ning Miss Universe, at corona na ning Indong Birhen, aliwala timbang din. Right. Yan. So,
Abanggit tayo itang kahit what ma-confuse la rin listeners tamo na. At totoo naman talaga. When you put the crown stays. There is a statue atin yung reputation itang may itong particular statue ne. Our Lady of Saint Anne of Orey nga na. Or tang karingking Italia pala there is that particular Our Lady of Perpetual Succor. Oy, perpetual Mother of help. Perpetual Wow. help, yes. It was crowned by Pope Innocent the 11th himself in 1676. And according to trivia note, ecclesiastical trivia, that crown from 1676 was never lifted from the head of the image. Oh. They made sure it will stay. So agyang during the revolution and during the patapupulayire matatanggal. Makakorona ya. Okay, Kasi po takot ang daw po yung Virgen de los Remedios pilako-lako taya ko koronantani na naman pasibayo. Tabalo ta. Reenactment, Tara. Reenactment. Buri na po sabihin, itamo mo yung mag-reenact. I coronation. do not know. Siguro ne. Well, I'm not questioning a legitimate practice that we do, pero king kakakalkal yun, king kababasa na yung kakita mo na. Oh, yeah. Aru. You commemorate a day of the crown. At hindi mo naman, Queen Elizabeth po tang, kaya na civil sense, ne? Opo. Po tang celebrating her crowning as Queen of England. Do they crown her again? No. No. Basta, kaya mo, atin mong seremonyas, siguro, nung hanggang ngayon, ni Catholic slap pa, mag-misa. Although, balo ko, atin lang seremonyas kay uling yapo yung head na ng Church of England, wari. Kasi, ito mo yung Our Lady of Montserrat, Our Lady of rening mga crowned image, ne? Anti mo yung Fatima. Kaya mga tatandaan ko, potang anniversary na ng Fatima, she comes out crowned. I-procession din crowned image as she is crowned. Nobody puts the crown. Koronada na yung agad. Uling koronada na eh. Kailangan mamasa tampa si Bayo ata mong nanularetang statutes. Pero siyempre po, I'm sure ating lang explanation din kay katamo ecclesiastical authorities. Yes. Kaya Pampanga. Which means talagang mamasa tamo pong Yes, pasibayo. of course. Pero tutoy niya, iyapos ito, there was a, kay kanta, binawal ng manguro ng image na ng Virgen de los Remedios kareng parokya. On the day of her coronation, at least, siguro tabalta, on the other days, what about the corona? Puta may koronan niyang another day. Kimbagi, even in the US, they do that Yes. Wari ito pong, din mismo ng obispo tamo, wari po, pupunta lang doon yung Filipino communities. Atin lang naman na coronation mo naman. 80s pa. Wari po. Yes, of course. Gagawan ta na yan. Anyay kami, meragul kami. Deng komi, lalo na. Uling maragul yung aldo yan para kareng Children of Mary. Tara, munta tamo kayong coronation. Anyapin ako niyang anak ko. Potang mo muna kang tutuki. Ninong koronahan. Ninong, atin coronation. O, di bala mo, you would think, first time yung makorona. Ngayon pala, imburi na sabihan yung anniversary. Yes, na that ning is the coronation. anniversary of the coronation. You don't, on kay, yan, yatin yung, on yung part na nitang kay katam guys, the reenactment. Yes. Reenactment. But let us also think, this is something substantial mo naman, that I think you have to think about. Once crowned, always already crowned. Mamasa tamo po. Wow. Anyway, among balikan tayo itang question. So, ot karakalda kano, den ke katamong crowned images, den yung canonically crowned. Wari metong yamo kano yung birhen. Ot karakal na titles. O itang, sige, mumuna pa mo, ot dakalya titles. Kaya tutuki, ot karakal na corona. Mapin naman. Balo mo, potang kaluguran may metong atawan po na yung kayap keka. Karakal mo malyaring sabihan. Yes, antimoy, hima kong malagong diling, biyasang dili, imadaring hanggang ima, makong manyaman na magluto, reyna na ning kusina, reyna ng tatang ko, katakutan ng tatang ko. O rin din title ng ima ko.
Yapon Jin na masanting dili nga mo. Kasi isong i-appreciate may meto nga bagay, you can attach so many beautiful things. Ating ugnayan ketang kayang Ayan. virtue. O Diyos ko po, yung mindong birhen pa mo kaya. Oh, yes. Agyayang man yung ginong Heso Kristo, karakal na mo naman na i-attribute na mo kaya. Dinapin ng maragol na lugod. Atin Good Shepherd. Good Shepherd, Sacred the Heart. King then of Peace, King Prince of Peace, ne? Yan. Oh. So, yan. Kabaligtar, gayang kabaligtar nga. So kasaman may meto nga tao. Tiktak yaking Katsura na. tiktak yaking kaya ay Kaya bang na, mata ko ya, etc. Nakakarakalawalog sabihan. So in the same way, makanya niya naman yung birhen, no? Kasi there is so many people love her. So many people's lives have been touched by her. Okay, So yes. can you stop them from Giving her titles. giving her titles? Patang kaing indong birhen pa naman, niya mismo pakilala na yung sarili na. Kala naman marok kanita. Patang. Ako yung ima mo nga ng malugod keka ning Santo Rosario. Oh, Diyos ko pong ginaw. Di, tanggapan may ta. Ima, o nung itang alay masasabihan keka, i-attribute may kaya. O itapa kaya sabihan na. Je suis l'Immaculée Conception. I am the Immaculate Conception. Uy, anya, atintamong dog, di nga ba kasi lalang makanyan eh. Uling Opo. makasarala balugbog yan eh. Pakiramdaman ng imara. Yan lalang balos sabihan. Malampot ang kakamuanan na akong mami ko yata. Yes. Saraming balugbog mo, amo. Pero ita po among ne. Dening title sa reni, aliwala pa retang biblical titles. Aliwala pa. Oh. Anya yata miras la 50 rin keng Loreto Litany. Yes. Loreta mo, karakalda na. Ne? And this speaks to us about the richness of our response ketang ganaka ampong kaya pa na ningintong birhen. No? Nung immeasurable ya ing lugod na ning birhen, natural, ing pakibat tamis beyond measure mo naman ay appreciation. Yeah. Star of the sea, oh, Star of Queen the of Peace, morning. Virgin of all virgins, Just Naglitan niya niya mo. Our Lady of Remedies. No? Yes. Ayan. So, Reynada rin hanggang mangailangan remedyo. Ita Yes. mo yata ito. Ita mo nga nita. Kaya gana-gana. So, isto pong makanyan, mika title eh. Tangaos tamo kaya. Nang kaya mong maging official la po rin eh. Yes. When you say Pota. official, nano pong puri nasabihan nito? Ay, official rin nasabihan, they have the sanction already of the Holy See, ne? Parang kakatamong highest ecclesiastical authorities. Siyempre, we will need makanyan to regulate mo rin, to put into order. Naman mo itang Ito naman masyadong masela. uwa. Nung ari, siyempre, at kailangan natin mo naman within the theological practice kasi- sampung understanding. Opo. Uling nung wari among in danger na isto nga lakang makanyan. O nung nano na mo. Nung nano nga isip mo. Nung Yeah. kay contrary ni. Mo naman na-blame din tao po tanong kay kasi. Pero uli na ng human limitation ng kay by lack of proper knowledge, lack of better words. Nung nani nga sasabi rin hababiyarang title. Deta, malyari mong i-correct. Malyari mo lang namang if there is a need to suppress, huling ng kay, they may go beyond what is acceptable. Yes. Private, personal na lamang. I see. Okay. So, malino na po kay katamong ngeni. O ba't mialiwaya pin titles in kay katamong indung birhen? Ot karakal na kano title ni? O ba't pin kano mialiwaya lagyo? Kayang kaya pa ima. Kayang kaya pa babae. No? Diyos ko po. Kimbage, ita mo muwa mo ngewari neng kay atin ima limaya mo anak. Neng kay tunggal anak Atin niyang aliwang house kami man. Ma, naning pangani. Mother, naning kadwa. Nang kay mama, nanining metong. Mami, nanitang tutukin. Indako nga naning metong. Bunso. Mami, ima. Nung nanuman. Nang kay nanula papituglong-tuglong eh. So, makanya niya naman po ita. Kasi among, anya ko kutang kong ngeni. Ot mo kay ni Pampanga, Virgen de los Remedios ya. Pangaras Bicol. Peña Francia. O ito yung meto po ka rin kutang muna man nabing, hike katamo. Then kaya naman kasi rin titles are, nung nukar niya sisikat kaya talugal eh. Our Lady of Fatima nga.
Yes. Pero Our Lady of Fatima is, niyang i-reveal na yung sarili na she was the Our Lady of the Rosary, Opo. Pero Ano uling karinya sini may Fatima, so in-attribute de kay Our Lady of Lourdes is the Immaculate Conception. And yet italugal yang maging may attach siya kayo ito. Yes. Anyami kakalagyula po ni. Ante mo, inke kata mo, ewari, Virgen de los Remedios de Pampanga. Ra. Uling. O ba't kailangan de Pampanga? Kasi yung original kaya ni Pilipinas yata, niya pining Virgen de los Remedios de Ermita. Uling karinya may kilala itang king Yes. Ermita. At hanggang ngayon, talagang patron din. Wow. Yapin at Remedios Circle king Ermita eh. Pero yung talagang main title, generic, is Our Lady of Remedies, Virgen de los Remedios. Ayan. So, kaya po ita among ni universal Yes. po. Oo. Balo rate agyang keng aliwang agyan ng Espanya ting Virgen de los Remedios, right? O na yung Mexico ting ko naman ikit no. Francia po yata may numpisa pero Wow. mas maging famous siya king Spain. Ang po rin yung pupunta lang ng dengang gandisa na ng Espanya. Nyapin, tapin kay Katamo, Mexico, deng disa na making sikat yan naman. So, Alright. dening aliwa naman atin Our Lady of the Assumption. Oh, kaya ito, it's a title pero at the same time, it's an event among nepo. Kanya-kanya lalagyo, depende nung nanong milyari kay Bien, aning kay katamong indong birhen. Ang po pa, kay karing apparitions na. Ang po pa, nung rin niya naman magpagdebosyonan da. Yeah, totoo ito. Nano na po kasi ing atiyo king Pangasinan. Manawag. Manawag, nano niya po yung title na Our Lady of the Rosary Ayan, naman. so Our Lady Same of the thing Rosary. as that of in Quezon City, La Naval. Yes, La Naval. Pero, Our Lady of the Rosary naman. opo. Pero uling atilo karetang lugal areta, mas famous siya ing Manawag, Our Lady of Manawag. Yes. Kanita. Ing La Naval naman uling reminiscent of her role in ketang Battle. the Battle of Lepanto. Lepanto. Wow. Kaya ba't Manila Bay mo naman Wow. kano Ang pa Manila mulilinuwal Bay. din. Siyempre, attached dito. Opo. Nya susuguran da katamo ding British. So, among, ining question po kay katamo, ayan, medyo malino niya naman, then in different titles. O, so, nung ating coronation, o ba't kailangan da kalya coronation? Malyaring metong niya mo yung koronahan da? Every group wata mag-request lang nung nanoy itang karerang particular tumayita mo ne ahead of us ni nureng mga crown I'm sure in Ay, Manila karakanda yung po. Immaculate Conception ng Manila ne Are ne. Deng mapilan mo po ne, ita mo pala, in the Philippines, pang-apulo tamo. Karing ranking in 10th Yes, kasi antimo ing Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila, 1593 pa atsune, yung mismong image. Pero yung And the coronation devotion, date na, and the devotion of course. Pero yung kayang date of coronation, 1907 pa pala. So, alata pa man. Leo the 13th yan. Check natin. Pius the 10th. Pius the 10th. Uy, yung kaya, yung santo. Oo na, yapa pala mag-approve. Yamig approve. Kaya ba't, ano pin pong kasanting lalawin eh. Ing kadwa, yapin pala in Peña Francia. Nuestra Señora de Peña Francia, ing image, 1710 niya pa, pero yung kayang coronation, King Naga, 1924. Ba, talaga namang kay ba't tutuki, Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag, o ini 1926 ya po pala mo. Kay ba't ing King Rizal, King Antipolo, o ini, famous yan naman ini. Tayo na sa Antipolo. Ayan na. Nuestra Señora de la Paz. Ibuen Viaje. Nyapin pala din hanggang magbiyahe, lalo na kanitang ini na masyado. Pupunta ala pa mo pa rin. Pero in title na kakatamong mas she's well more known as ing Antipolo, Our Lady of Antipolo. Yan. Witi nga tama Nuestra kaya. Señora de Antipolo, kare. Opo. Kay ba't intutuki, inking Cagayan. Cagayan Norte. Piat. Piat. Nuestra Señora de Visitación de Piat. Oy. Aba, 1954. Kay ba't ing Nuestra Señora de la Regla. Cebu. Our Lady of the Rule. Rule. Ayan. Linawan niya po ita among balara regla detang monthly visitor the ring girls. No.
in Our Lady of the Rule, kasi po kayong regula in Latin is rule. Our Lady of the Rule of the law. Ne? Opo. Okay, batutukiing Nuestra Señora de Kaysasay, King Batangas. And then, kaya po yan. 1954 yan naman, December 8. Kay bat ing tuki-tukila pala rin November atin ing Regla, Cebu. Panga December 1954, Taal, Batangas. Kay bat Nuestra Señora de Guia, ng Ermita, Manila. In December 30th, 1955. Kay bat Nuestra Señora de Caridad of Bantay in Ilocos Sur. 1956. Okay, ba't itamo itang pangapulo? Ikit kita. Nuestra Señora de Caridad. Ba? Talaga naman ni kayo. Kimbagay, dudurot ko po talaga kanito Oning kay kasi ing reason ken simple am. Yan naman may approve ya. You request. Kasi and then why do you request? Tuling there is a whole strong devotion and attachment to the lady. Kaya ang particular ng title ito. Among, isto pong makanyan, bayo may pakoronahan pala, dapat ati requirement a devotion. Yes. Anya, look, in kekatamong krusada, mag-start siya 1952, but the coronation came only 1956. Right. Apatabanwa. Uling the bishop then at that time, Iapong Guerrero, was himself, I think, a canon lawyer. Na? Peka siguraduana. Malino. Then, milablab ing debosyon. Anyang akit na ng makanyaning response daring Kapampangan, there was no other way but to impeach nga, implore Rome, no? To implore Rome to grant us the indult of the canonization for the Blessed Mother under the title Virgen de los Remedios. At may grant siya. Opo, ayan. So, istuyapin. Among, antimo po ita ni, menyad ta namong petition. May petition ta mo for a coronation. Kukutang, ating kasing mangutang, dapat kano kayong metong a province o metong alugal, metong yamo? Not necessarily. Nung mapraparaw title, Kembulakan ban pilalaren karelang crowned images mo naman. Sige, bilangan tala pupotang kay bat na ning bukas, i-report tayo. Kay katamo kasi, Manila mo, pilalaren. Aliwa naman po kasi Manila. It's a major city. Pero kay katamo, it's good to uling yang peka closest kay kataming kay. Ing wari sa potang kay at par na orang kay katamo nga liwang devotions kay Birhen, no. At it would be better nung metong yamo banta it is a rallying. Yes. Kareng. Unifying factor ya rapin kanito. Atin natang ecclesiastic, I'm sure there is a limit ating provision kay makanyan. Opo. Isundo tayo ning manyaman na pipagkwentuhan na ini kay bat na po ning kay katamong break. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand
to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang katoliko at nung nano-nano ya po kukwento yamong Jane karening kay devotions mo rin. Devotions ing pipagkwentuhan tamo kasi aliwa mo po ing birhen yang kekatamong pagdebosyonon among atin tamong question. Ing kutang ng Eliel nino kaning mangoron ng ngening banwang ay ni. Sabi ko ako yata balo. Mag-reenact keng corona. Ako ni kay pata sa mga corona. Maybe people might think it's already crowning again, no? Akaliwan ko nilagyo. Kutang miha Eliel bukas. O kaya text kay ka. Ibati Harvin naman sabi na happy lunch po kano kang among Jean. Ang po ay kana ko pala. Joy kaya pa man mag-lunch. Pero I'll take your word. Yes. I'll be happy later. Apusen niyang kanu kanu may puntang coronation. Wapi naman masyadong maranon. Pero kanu muntaya. Dening kaya Good. kanta mo. Very good naman din eh. Yeah. Balo yun po nung ako, total ganingaldo ya mo rin ng crowning, ng affair. Yo, magkampo na kayo king, I think era naman imindeng king Kapitolyo, ne? Bisa akong maniguro, bengi pa, kaya magsaya-saya. Putot ya po kanita yung misa. Dala nyo rin smartphone, so ulimbalo ko Pokemon Stop yan naman ng kaya eh. Yung Capitol. Ali, dala nyo rin smartphones yun kasi istong minandar yan kay katamong live coverage. Maka-live yan kay Facebook ing mismong seremonyas. Talaga? Cathedral. We will see. Actually, nya-announce ko among kasi kailangan pa nga di katamong yung mga palpakin. Tanga di yung kepong manikwaken da kalapondo. Correct. Bata mong yung mga palpak technology. At kay ba yung kempe nga di, sopan nyo kami kempondo. Ay, nako. Ni Among Joel, makiramdam yan. Basang kay ni Among Joel.
Basang kekening kapeng inuman ko. Soso ke bang kanita. Kunayakit. Kaya Ay, basa. nako. Nano-nanula po inside joke din kay kaming kayabe pari kini o yan. May pakailiya mong Jean. Kay bat dening kay katamo mo namang listeners amang utang. In coronation po kanong among itapin itang question da. Malyari po kanong manaya na lamo king Kapitolyo o diya yung pisaning misa. Yes, opo. Well, actually, makanya niya po talaga yun. Intutunan niya ng seremonya, yung maralas kayong mag-attend. Ing misa po actually, in penitential rite, magumpisa na king katedral. Mhm. At niya pong seremonya, kumubalo ngeni, makanano yung gawan. Pero kanita po, ing simpleng pattern ng tsaka nini. Ing director na ning krusada, ang po yung rektor na ning katedral, karin king umpisan da ning seremonya na ning pamanisi actually. Magumpisa na ka rin ning kapasalamatan muna kay bat ing procession po yaning penitential rite. Okay. Kasi po kayong liturhiya, detang gampanan maglakad ka, magpakatikal ka, kabalalakad kakanta, yapin po ing penitential rite na ito. Nya po tang nung tatandaan nyo, karas na ketang site nung nuka rin, gampanan da ing seremonya na ning reenactment, kay ba't kantaran na ing ligaya king Diyos. Sunduran na kanita ing misa. Nung nanuningawsan da, all other things, this year yata ating liwang bagay pang detang other side uling it's a special day atil tang embellishments. Pero ita pong pekadjis na nita, itang essential na nita. Potang makoya king katedral, dapat ka rin pa actually, malyari ta na sabihin, magumpisa na yung misa na. Anya yung courage mo rin tao ngayon. Quiet Of course. tamo. Quiet, tahimik kapag lako, Bawal indaldalan. uwa. Anya nung mga malyari magrosaryo. Nung malyari miyang pikanta-kanteng ginupakalulo, ulit-ulitan may magumpisa king katedral ang gaking. No, kay ba't po kanta, oy taning talagang ing essence na ning seremonya na ning Virgen de los Remedios for the past years. No? Nangyani, ulimong 60 years ya, atin yung dakala palamuti. Kaya mong siguro bang kanita mo maging more special ya. Every year naman special Siguro huling 60th anniversary. Gawan de pang mas memorable ka rin. Wow. Maging memorable naman talaga. Kasi it should be uling 60 years, no? And I think dening kay katamong organizers, den kay katamong kapatid mig plano kanini, den kay katamong kapatid pari ang porang king parokyanan ning nano nilaging karelang ing kaya ing vikaryanan ning Mary Help of Christians ne. Ila puring manibala, ila ring mig-prepare, ila ring ginulis kening miyayaliwang aspeto na ning kay katamong ning seremonya. Ikami po katedral, basta yung nobena yang kay kami. Potang kay itang pagluwal na nakarin, ita na kanita no ring detang miyayaliwang activities pang connected no, as we move. This year aliwaye in fact sabi ng inutos na ning kagalang-galang ng Arsobispo Yamong Dong ing di kitikit la rin pari king katedral. For the first time yata kasi dati nung atin mampari kaya kala ni director mo po yung rector ng katedral nung tuking Manayano king waren pari chuno ketang ngini ing panabilin is ding pari untala katedral at karin magumpisa makyabe ala ken prosesyon papunta king Kapitolyo. Balak dapin ilang mamuat mo naman din. okay. Sana mamuat na yun. Neng makalarugong mamuat, makasutahan na lang po mga tisod lang Tsaka makapiblas ng pagmisa Opo. Pagawa tamong special sutan ng atin. Pero ngayon this year, deng mamuat, keng karengadwang larawan, at inumpisan na niyang keniking chancery from the Arsobispado to the Cathedral,
ding kay katamong kamaderos na ning Santa Cruz ning katedral. Detang mamwat ken krus sa mabayat. Ilang mamwat. Aba? Ang king anniversary at pabalik king arsobispado. Ngayon pa siguro sabihan ko na kasi Sige po. ing director, ing bio, ing incoming director, ing INC, incoming, incoming director. ICD, incoming director, ning Crusada, yamong Jess Manabat. Ing proposal na is, dati-dati kasi, kay ba na ning coronation anniversary, i-motorcade na ning isubliking arsobispado. Ngayon, ing kayang mungkahi, and I think it was approved, is iprosesyon niyang pasibayo from there, ilakad niyang pabalik pasibayo king arsobispado. At uling maranon niyang bakit usually, Pwede. siguro banda alas 8 pa mo, tsunen uling nung maranon mayari from 4 a.m. Ing patingapon pa kanita, ating pang misa ka rin king arsobispado, ating devotion continuous, detang hanggang bisang mag-venerate ka ring larawan, uling ka rin, equipping ka rin lang altar, malyari kang maniking gulot, malyari kang magpilahan Yat hanggang bisang makapag-venerate ka rin larawan. Pwede lang. Okay. So, patingapon niya po ito. Bala tila pa nga misang sunod-sunod kanta. Kilob ng patingapon ka rin. Sige. Kutang tala po rin yung schedule areni. And announce tala, bayo miras ing September 8. Makanyan man among miras tamo po king oras ning pamamupos. Kailangan tayang isara pa mo yung episode tamong ngayon Aldo. Pero don't worry ka rin katamong kakwentuhan. May balik tamo po bukas. Ariyan tayong episode kay ning katamong panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning banal ay espiritu. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyagmi ing tula mi kaniting pigkalub mong pa mi katago na mi sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karelang maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karelang kekang lugod at lunos. Ya pagmingan kay iti, king lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginu, magari kayabe muat ning banala espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na katama ng Diyos sa mayupayang tutuing iba, anak at Espiritu Santo. Amen. Ini po yapong Jin, dakal po salamat king kay kayong pamanantabi at pamagiramdam kay kami at bansamantalang mamon kay kayo, mikitikit tamo. Pasibayo, bukas. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening Aldo ngayon. Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y mapurihan. Araw at tala, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig.